Okay, hi guys, இன்னைக்கு நம்ம Genshin தான் விளையாட போகிறோம். ஸோ furina build பண்ண போகிறேன். ஃப்ரீ தான். வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணுவோம். நாட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் அப்புறம் ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம். Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஃப்ரீனாலாம் build பண்ணப்போ. Okay, let's go. காசோட விட்டு போனோம். ஓகே. 4 வேணுங்க. 4 வேணும். ஒரு கேம்பெயின் வச்சுருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது contain Take it easy. Crush! Adventure time! Beg for mercy. Shudder! Everybody stand back! Let's light it up! I always bounce back. Just watch me. Huh? That's gonna hurt in the morning. அடிக்கிறான் எனக்கு பாப்பில் வந்துருக்கணுமா போலாம் முடிக்கலாம் செய்கிறானு ஜாங்கி எடுக்கணும் ஸ்டாமினா தான் என் பிரச்சனையாக இருக்குது இறந்து வச்சு தான் எஸ்கேப் ஆகணும் ஸ்டாமினா ஆகணும் ஏய் ரெடி பண்ணுறான் அப்பா செத்தான்டா செத்தான் இதுல விட்டானா தமிழ்நாட்டிலேயே வரேன் அப்பா என்னடா இது அடிக்கிறானுங்க பாப்தான் வந்தீங்களா Adventure time.
Inactivity serves no purpose whatsoever. சப்பா எவ்வளோ இது காஃபி மாட்டணும் கிளம்பி அழுகாது கூட்டம் கணக்கில் போடுங்க எவ்வளோ இருக்குங்க இல்லை கூட்டம் சுற்றுவாங்க எரியா எதுக்குள்ள போயிட்டான் ஆறுல நான் வச்சு பழகிறாருல அது அவன்கிட்ட படிச்சிருச்சு கிளம்ப வேண்டியது போதையா செத்துட்டான் அங்கே கற்றுச்சு இப்போதைக்கு வரும் என்ன அப்புறம் நம்ம வேறு காப்பு போட்டு ஒன்று பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணணும் சரியான கஷ்டம் தெரியல மறுபடியும் சொல்கிறானுங்க ஆனால் பைப் இது வர பண்ணுவீங்க ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணால் தான் என்ன பண்ணுறது வருது ரொம்ப நாள் இருக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ சொன்னோம்னா 60 60 ஒவ்வொன்றா பண்ணும் சேவ் பண்ணணும் புக்ஸ்லாம் அதுக்கு ஒரு லேல இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ ஓகே
சப்பா 58. ஓகே அதுதான் எப்படி வேணும்னா சரி இது ஒரு 30 இது ஒன்று வேணும். விஷ் கிடைக்கிறது இருந்தாலும் எதுவும் கிடைக்க போகிறதில்ல. அதனால போஸ்டாக தான் வரும். இது அதிகமாக வரும். ரீச் ஆகும். ஓகே என்னையா போகிறது என்ன பண்ணுறது சரி தெரியும். ஈஸியில் என்ன ட்ரையே பண்ணலாம். நம்ம பார்த்து சொல்லணும். ட்ராப் Witness my magnificence. ஹீல் பண்ணாலா ஹீல் ஆகல என்ன சொல்ல போனோம்னா சீரியஸாக ஹீல் ஆகலாம் ஆய்புரா கிருஷ்ணாபுரம் அவர்களோட சேர்ந்துடும். அவர் ப்ரோ நான் நல்லா தான் இருக்கேன் ப்ரோ ஃபுட் ஃப்ரீ நார்மல் ஹீல் ஆகும் 2 farms there are this far furina attack the one that he report he hold பண்ணிட்டான் இவ்வளோதான் இது ஓகே சூப்பர் நார்மல் அட்டாக் ஹோல்ட் பண்ணால் ஹீல் ஆகும். அப்படியா இ வந்து இ என்ன பண்ணா ஏஓஇ சேனலா சேனல் ஃபாலோ பண்ணாது. இது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. ரவுண்ட் பண்ணட்டா இந்த ஒரு 888 கரெக்டாக இருக்குங்களா எனக்கு தெரியாது. பில்டு சேனல்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. அப்புறம் வெப்பன் வேறு என்கிட்ட எதுவும் இல்லை ப்ரோ. வெப்பன் என்ன போகிறதுன்னு புரியல எனக்கு. அவ்வளோதான் இருக்கு. ஆனால் ஓனியஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம்
Nice furina எடுத்துட்டீங்க bro. 80 50 bro. 50 51. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லீடா. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. மீதி 2 பண்ணணுமா? இது 2. ES skill and bus talents. Okay bro. Okay. இது 2. இது வந்து இது என்ன பண்ணும்? இது ஏறிடும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பஃப் பண்ணுமா? ஓகேயா ஒரு பஃப் பண்ணுவாங்களா? இப்போ பெனட்டு ஃபுரினா சம காம்பினேஷன். இந்த பஃப் டிபிஎஸ் ஷூட் ஆகும் சப் டிபிஎஸ் எல்லாம் 70. இதுக்கு தான் ஃபுரினா தேவை கூட. என்ன பண்ணணும்? அசன்ஷன் தான் பண்ணணும். வெப்பன் என்ன பண்ண போகிறது? வெப்பன் தான் டவுட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றையும் போடலாம்ல. எலன் பில் பண்ணிட்டோம். அதாவது ஆர்ட் ஃபேக்ஸ் சொல்லுங்க. ஆனால் ஆர்ட் ஃபேக்ஸ் எல்லாமே எலன் 30K வேவ் படிக்கிறோம். ஓ சமாது வெப்பன் மட்டும் நான் ஃபுரினா சொன்னேன். Perfume strong. Strong for all. One is if you need there is yeah for that. Catch fish. Oh, on the pipe weapon. Okay. One is on the pipe weapon problem. Like அதான் பைப் தெரியும் பார்த்துருக்கேன். அது என்ன ஸ்டாட்ஸு? ஸ்டாட்ஸ் கூட நான் ரைடன் சொல்ல கெச்சுக்கே ஃபார்ம் பண்ணல. கெச்சு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கும் போது ஸ்கேம் ஆகிட்டேன். ஒன்று தானே வேணும் இது பண்ணிருக்கேன் நான். இன்னும் பைப் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஃபுரினாவா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பைப் பெஸ்ட். ஓகே ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் எடுக்கணும்? ரெடன் 7 கிட்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ எழுதணுமா? யாருன்னா செட் 30 யாரும் போட்டிருக்கோம். இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. இப்போதைக்கு போட்டோம். பைப் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். டிஸ்கார்ட் லிங்க் அது எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் திருப்பி போடுறோம். காமிதா கம்பேரிங் ரைடிங். ஓகே ப்ரோ கம்மி தான். ஓகே நாட் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பைர். அது ஏன் தான் எக்ஸ்பைர் ஆயிருன்னு தெரியல ப்ரோ. புதுசாக அப்லோட் பண்ணும்போது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு. சரி அப்புறம் லைவ் முடிச்சதுன்னா இந்த லைவ் கமெண்ட்ஸில் போட்டு வரோம். லிங்க் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 1 வீக் தான் ஆகும். 1 வீக் லிமிட் போல வாட்டர் ஃப்ளவரு அப்புறம் இருக்குமா? வாட்டர் ஃப்ளவர் வேணுமா? ஒரு 2 தானா இது ஃபார்ம் பண்ணேன். இதை எடுக்கணும்.
Good roll. கலண்டல் All right, maybe கலண்டல் I'll take காமிக்கணும். one அப்புறம் more day off and பெருசாக knock out the இருக்காது. rest of the work once I'm feeling up to. 90 லெவல் 23 ஓகேவா. வெப்பன் வந்து டோனிஸ் தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ நான் போட்டுருக்கேன். ஆர்டஃபேக்ட்ஸ் இது இன்னும் ஃபார்ம் பண்ணல, ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், இன்னும் முடியல. ஆனாலும் ஃபார்ம் பண்ணாமே 30 வேப் எடுக்கிறாயா, 30க்கு வேப். இப்போ அந்த 15 5.6 இது பார்த்தீங்கன்னா 14 10. இந்த பீஸ் கன்ஃபார்ம் நான் மாற்றவே மாட்டேன். இது இன்னும் காவலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின்ஸ் அது இருக்குது, கிடச்சிச்சு ஃபார்ம் பண்ணதில்ல. ஸோ அது இருக்குது. அப்புறம் டைம் பீஸ் இதான் கால்வெட்டு, அது டைம் பீஸு. கால்வெட்டு ஹைரோ டேமேஜ் இது ஒன்று தான் இருக்குது. எம்ப்ளம்ல இன்னும் கிடைக்கல. ஓகே டாக்டர் இது போட்டுருவோம். அவ்வளோதான், அவ்வளோ ஆட்ரிபியூட்ஸ் காமிங்க. ஆட்ரிபியூட்ஸா ப்ரோ ஒன்று பண்ணிவிடுவோம். விட்டு விழுந்தா நல்லாயிருக்கும். விட்டு விழுமா? விட்டு விழல, ஹெச்பி போயிடுச்சியா? சரி. In my account I found more entries. நல்ல ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே 30K வைக்கணும். அப்புறம் Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose F5 from. Need me to come characters up with some for you? 5 கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம். 10 கேரக்டர். சரி நார்மலா ஃபிஷ் பாயிண்ட் எடுக்கணும். போய் பார்ப்போம். இரிட்டேட்டட் ரைடன் ஏலர் ஷன்லிங் செக்ஸோ ஷன்லிங்க்கு எவ்வளோ போடும்? ஷன்லிங்க்கு ரிஞ்சன் இல்லை. Take it easy. அதுக்குள்ள ஸ்பான் ஆயிடுச்சா? பாம்போட ஈஸி போலையே. நேற்று தான் இது எடுத்தேன், அதுக்குள்ள ரீஸ்பான் ஆயிடுச்சு. நேற்று நானும் Take it easy. Take it easy. use some மெயின் அக்கௌண்ட்லாம் எம்ப்ளம் தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம். ஒரு பில்லு தான் முடிக்கலாம் எனக்கு. எல்லா காரம் போச்சு, எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஏஆர் 56 பாஸ்வேட்க்கு. ஆமாம், பாஸ்வேட்டு ரொம்ப பழகிறான். வேற ஹீலர் நம்ம
Upon itself. Don't increase. Okay, bro. கேக்குதுல்ல கேம் சொன்னதான் சொன்னேன் யூஐடி யூஐடி சாட்டில் போட முடியுமா யூஐடி போட்டிருக்கான் ப்ரோ என்ன இருக்கு அந்த ஏரியால இருக்கு இங்க இருந்து Take it easy. This normal. Take it easy. Okay, இந்த ஏரியா முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க வரும் பண்ணிட்டீங்களா யூஸுமே நீங்கள் தானா தாரா இந்தியா ப்ரோ நீதானா ப்ரோ ஆனால் நான் ஜாயினே பண்ணலையா இப்போதான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏய் இவர் தானா அது 59 இன்ஃபினிட் சுக்கியோமி ரோட்டோ பண்ணாதுங்க ஐ மீன் அனிமே ஃபேன் ப்ரோ டிஸ்கோ பாஸ் இருங்க ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ஃப்ளவர்ஸ் நிறைய வந்துச்சு பாஸ் பாஸ் Good roll. பாஸ் All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to.
Crossover! Coming such a lot! The heart! Now it's too Pardon my expression. Higher, higher, pants on fire! Everybody stand back! See? I hear Okay, JJ, start. ஆர்லக்கு நான் செம்ம வீட்டில் இருக்கீங்க நாங்கள் அங்கே போ 8 வேணும்ன்றான் ஒரு பீஸ் Adventure time! Benny's adventure team, assemble! Oh. ஓகே வெளியே போயிட்டு வரணுமா அப்பா அப்புறம் Silly churl, Billy churl, silly. ஓகேயா ஸோ நகீரை எடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு ஸோ க்ளோம் பண்ண வேண்டியதுதான் என்னால் க்ளோம் பண்ண முடியாது To oblivion! Illusion shattered! Let's light it up! Everybody stand back! A minute to memories! பார்த்து இன்னும் எவ்வளோ வேணும் தெரியல பார்ப்போம் எவ்வளோ வேணும் Genshin. Okay.
ஒரு 3 வேணும். 1 client, 2 clients, 3 clients. இன்னும் 3 வேணுங்க. இருக்குல வரோம். Get with me! Out of my way! Higher, higher! It's on fire! ஓடு. விட்டா நல்லா போயிட்டுருந்தாங்க. பெருடாங்க போனோம். தேவை. Bond is strong! அதான் நல்லா சொன்னீங்க. பத்திரிக்கை அடிக்கிறாயா ஓடி. இது சூப்பர். அவ்வளோதான் முடிச்சு 3 கிடச்சிச்சு. Oh, ow! Where did that come from? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ஓகே ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் எடுக்கணும். போயிட்டாங்க. சூப்பர். Ow! Where did that come from? இதெல்லாம் ஆர்டரே மாறிடுச்சு. இதுதான் இதில் நீங்க வா. இதில் நீங்க வா. கூட்டாகும். ஓகே அப்புறம் நான் வெளியே வந்துடுறேன். அது வெளியே வந்துட்டு டிசம்பர் காசம்பர் தான் அப்பெல்லாம் Quiet now. Let's light it up! Everybody stand back! Shut up! Busted. Beg for mercy! என் ஃப்ரெண்ட் ட்ராப் ஆகுது. இல்லைன்னா உங்களை மாட்டீங்க. இதான் வித்தியாசம். ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வாங்க. ஃப்ரெண்ட் ட்ராப் ஏன் திடீர்னு இப்படி இருங்கயா. அது என்னமோ ஆகுது.
OK，两毛十，滑，跌了，哎呀，你没上吗？那个什么来着？这样来不用做了。我说，我这样就这样了，真的，懂了吧？ Gotcha. 对不对？ Things are about to get dicey. Vengeance will be mine. I'm going in. Huh? 这样呢？ Quietly now. Beg for mercy. OK 啊，你就这样子嘛，搞这么多呢，打成嘛，那个没得讲，那我这个， Take it easy. 那个。 Busted. Crush. Here comes the cash. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Toodaloo.
Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. வா ஐயா இங்கே வந்துட்டேன். அது முடிஞ்சா எவ்வளோ வேணும் பாரு. ஓகே இது ஒன்று முடிச்சுட்டு கிராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு வாங்குறேன். அவ்வளோ பண்ண முடியும். ஏன் ஒன்று சரிண்ணா. இதே முடிச்சுட்டு கிராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். Beg for mercy. சம்பவம் பண்ணுறானா அப்படி பின்னாடி போகுது. அவ்வளோ ஓகே பஃபரிங் வந்துட்டான். இதனால நல்லா தானே போயிடுச்சு. Let's light it up. ஆ Shudder. Gotcha. ஓகே ஓகே ரொம்பலாம் வருது பஃபரிங் ஓகே ஸ்டார்டிங் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். 18 தானே இருந்தால் தான் இது பண்ண முடியும். இங்கே 7 இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் வேணும் போல. ஒரு 3 வேணும். 3 தான் எடுத்துக்கலாம். மூணே 3 வேணும். கீழே தான் ஆகுது. Everybody stand back. Huh? Game's up. Oh.
ஐயோ இது நல்ல வேலை வீட்டு போகிறதுனால சார் அவ்வளோதான் சரி கொஞ்சம் தான் வேணும் ஒரு 2 கடைசிக்கு இன்னொன்னே ஸ்டார்ட் பண்ண வந்துடும் அவ்வளோதான் லெவல் 70 தான் எஸ் லெவல் 70 65 மோரா வர வேலையாகிட்டே இருக்கு மோரா இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணி எடுத்துக்கணும் லேன் ஆகலாம் 68 இப்படி வேலி ஆகுது ஓகே அவ்வளோதான் 1000 லெவல் 80க்கு கொல் வேணும் இது 6 பாஸ் கொல்லு எல்எஸ்ஐ இவ்வளோ இது இந்த லெவல் 80 மட்டும் கிடையாது 8 பண்ணிட்டு Wanna come over for tea? ஃபஸ்ட்டு நான் 6 வேணும் இது 5 வேறு 6 வந்து லைட்டாக ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இது பின் ஒன்றே ஒன்று வேணும் எடுத்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் வேணுமா இது இருக்கா பின் இந்த அப்டேட் அப்பா பின் வரேன்னா ஒரு இதான் 12 வேணுமா அது ஊஃபர் ஆஃபர்லாம் இது ஒரு பாஸ் 12 வாங்க லாவியும் ஓகே ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் 45 நல்லா இது பண்ணிடணும் இல்லையா நம்ம அது ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் 4 பர்சன்ட் இருக்கட்டும் கான்டென்ட் இருக்கு 3 ஏரியா இருக்கு Take it easy. உள்ள போகணும் உள்ள போயிட்டு போவோம் கேமரா
ஏரியா அவ்வளோப்பா. எங்கேயா 45 இருக்கணும். அடுத்த ஃபுல்லாக சுத்தம். Take it easy. அவ்வளோதானா? எதுவும் எடுத்தாங்க எங்க 2 வில்லேஜ் இருக்கு. கன்ஃபார்ம் 45 தான். என்னது அது முன்னாடி காப்பு இப்படி அடிக்குது. வேஸ்ட்லாம் இருக்கும்போது பரவாயில்ல. காற்று பயங்கரமா அடிக்குது. பின்னாடி எதை இழுக்குதுன்னா பின்னாடி தள்ளுது. ஓன்லி கஷ்டமா எடுக்கிறது. எனக்கு போய முடியலையா? போயிடுறான் வேணும். Take it easy. அடே வா, காற்று பயங்கரமா அடிக்குது. ஒருத்தர் எடுத்துட்டேன். அங்கே 2 இருக்கு. Take it easy. டேய் ஓகே, இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக கிளம்ப முடியாது. பக்கத்தில் இன்னொரு ஏரியா இருக்கு. உள்ளே போக முடியுமா? வாய்ப்பு உள்ள போகலாம். ஏரியா பயங்கரமாக இருக்குதுயா. இங்கே தான் காமிச்சது. போய் அது நவுத்தி போதியாயோ இல்லை. அங்கே இருக்கு. அது அப்படி கொண்டுவோம். இருந்தது Take it easy. இந்த பக்கம் இருக்கு நினைக்கிறேன். நிறைய இருக்கு. Take it easy. இந்தியாவில் பெரிய விட்டே வெளியே வந்தாங்க. 2 யூஸ் பண்ணி பெஸ்ட்டு இந்த மாற்றிச்சு காமிக்குதானா? எங்கே இருக்கு? Take it easy. இருக்கிறதே இவ்வளோதான் இருக்கு. அப்பா அது கொஞ்சம் வேணும் நினைக்கிறேன். இன்னொரு சக்தி தான் எடுத்துட்டு வரோம். இங்கே இருக்கு அந்த காத்திருக்கு. எங்கேயா இங்கதான் இருக்கு. நீங்க அவ்வளோதானா? இல்லையா இன்னும் சக்தி வாங்க. எங்க லேக் கிட்டவும் நிறைய இருக்கும் போது. அவ்வளோதானா? அது அதுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா எவ்வளோதான்? 30 தான் வந்துருக்கு. 19 தான் வந்துருக்கு. இன்னும் வேணும் ஹெல்ப் பண்ணிடலாங்க. அடிக்கடி ஸ்பான் ஆகிட்டே இருக்குங்களா?
பக்கத்துலயே இருக்கு. Take it easy. இங்க அவ்வளோதான். இந்த சைடு இருக்கணும். அவ்வளோதான் மேலே இல்லையா? எங்க இருக்கு பார்த்துட்டான். இந்த ஏரியா ஏரியா பக்கத்துல இருக்கு. பின்னாடியா எவ்வளோதான் அங்கே கிலோ பர்சன்ட்டு வாங்குது. மோட்டாக இருக்கும். Take it easy. அங்கே இருக்கு. Quietly now. ஓ ஓகே, இந்த ஏரியா அவ்வளோதான். இங்கே இருக்கு. கம்பெனி Gotcha. அவங்க சிவனைங்க போயிட்டாங்க. இந்த கம்மி கம்மியாக கிடைக்குதுங்க. ஜோன் சின்னஸாக இருந்தால் கிடைக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கலாம். இன்னும் முடியலையா? 39 தான் ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் வேணும். வேணும். Take it easy. Want a taste of my hammer? இதுதான் கடைசி ஏரியா. அதுக்கப்புறம் வந்து காமிக்க கிடச்சிரும். நீங்கள் கடைசி இது ஒன்று பண்ணலாம். ஓகேயா? வா. Take it easy.
என்னது அது? அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் இது அவ்வளோ கரெக்டாக 45 கரெக்டாக 45 இருக்குது. ஒரு வாப்பர் ஃப்ளவர் எடுக்கணும். கொடுத்துருவோம். Take it easy. நான் வெயிட் பண்ணுவோம். Lo visum ke memang apa lagi? Ini semua. I got a new letter from an informant. Okay, ya. Looks like the situation has changed again. Enggak tahu dong. Gimana? Quietly now. Things are about to get dicey. Okay. Freeze to the core. Langsung biar mana? I'm going in. Okay. Harus. Gimana altu berapa? Otana. Total. Beg for mercy. Rendra pausa. Game's up. Fun's over. Tahu. Pasti punya perlu. Pasti orang-orang. Kalau nggak ada deh, mau pasti punya yang. Pulang. Kerja. Kerja. Jadi itu serangan itu, anti yang cerita, itu sukses juga. Ini mau bilang, Take it easy. kalau Gotcha. Teamwork is kita dreamwork. perintah serangan itu, kita boleh. Let's light it up. Shudder.
இதான் பிக்சலேட்டடா தெரியும். ஆஃப் பண்ணணும். அதுதான். ஓகே, இன்னும் எவ்வளோ வேணுங்க? வளர்ந்துட்டாக பாஸுக்கு வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ஆடும் கிடைக்கும். பாஸ் Quietly now. Flood of frost. Crush. Huh? I'm going in. Huh? Shudder. ப்ளீஸ் போடு. அவ்வளோதான். ஓகே, இதை எடுத்துப்போம். இது ஃபுல்லாக முடிச்சிடும். நமக்கு ரெசன் வேறு இல்லை. இப்போ இதை முடிச்சுட்டு பாஸும் விளாட முடியாது. சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு போயிருக்காங்க. இது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அவ்வளோ தூரம் மழை. அடே உங்களுக்கு பார்க்கவே இல்லை. கீழே தான் அது இதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். இதாக இருக்கானுங்க ரெண்டு பேர். Gotcha. பத்தனா Beg for mercy. ஓகே இருந்துச்சு. Here comes the catch. வாயா வாயா. இப்படி ஆமாம் 22. Quietly now. Huh? Vengeance will be mine. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. This isn't good. இது போடு. இதான் கூட்டாக ரொம்ப லெவலுக்கு இந்த ஹீல் பண்ணுது. அவ்வளோதானா? எடுத்துட்டு ஓடிடுறான். ஓகே, கொஞ்சம் தான் Busted. Shudder. மாற மாட்டேங்குது. Why do they? Things are about to get dicey. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸ்டார்டிங் வச்சு போயிட்டு பார்ப்போம்.
கேட்போம் 12 வேணும் சொன்னாக்கல 12 இருக்கான்னு தெரியல எவ்வளோ இருக்கு இது 3 வருதா எத்தனை ஒரு 4 இருக்கா 7 7 இன்னும் அவ்வளோதானா ரிக்ஸா இல்லை இன்னும் வாக்கு போகணுமா ஐயோ இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வேணையா ஓகே நம்ம ஸ்டார் டெஃப் வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இருக்குல்ல கிடையாது ஷாப் சரிதான் ஒரு 3 வாங்குவோம் இப்போ கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஓகே எல்லாம் முடிச்சு பாஸ் மட்டும் விளாடணுமா பாஸ் ரசம் வேற இல்லை ரசம் எவ்வளோ பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லையா ஓ இதே ஆகுது அவ்வளோ 27 தான் வச்சுருக்கணும் 10வது போயிடலாம் நாளைக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு முடிப்பாங்க ஆப்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு நாட்டில் முன்னாடி இது ஆன் பண்ணணும் ஏன் கிரிக்கெட் முடியாது Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஓகே Not tempest finally. Wow. So this is Natlan. So many strange mountains and so many animals Paimon has never seen before. Doesn't look like there are any cities around here though. Where should we start? Good idea. Finding people means we can learn information about the local Archon. And once we've met the Archon, we should have a better idea of what to expect during our journey. Well, Paimon hopes this one is easy to get along with. As long as we don't get on their bad side, we should be fine. Come on, let's keep following the road. Okay, let me start பண்ணியாச்சு அடுத்த ஆர்க்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னாலே முடிச்சிடும் ஆன்லைன் ஃபைனல் தான்
Paimon sees them! They really are here! How did you know? Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. Lynette sure is working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's alright. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Furina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend Okay. significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but this is a gnosis we're talking about. Yani nasıl yapacaklar? Irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with
So shocked by such யார் a யாது simple switching of sides? அப்புறம் கேட்டுங்க அவருக்கு ஓ 6,00,000 ஓலி Father! இப்போதான் என் பேசிட்டு இருந்தோம் Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by 6,00,000 chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the Gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. ஆமாங்க Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision? All right. I'll remember to return விஷன்ல it. Thank இன்னும் you நம்ம for கிட்ட தான் keeping it இருக்குது safe for him this entire time. கொடுத்துவையா கைல்டு எப்போ கொடுத்து That's a wrap for me. Huh? ஓ You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. ஏயா பாயா அவ்வளோ கஷ்டம் முடிஞ்சா Yes, we said Charlotte. இன்னும் முடியலையாண்ணா Should we go see what Nibble's doing? கடைசியாக நோட் So busy பண்ணலாம் that he doesn't have time to chat anyway. நோவில் இங்கே இருக்கா கடைசியாக ஒரு நோவில் வரலாம் கரெக்டாக வருதுல்ல ம் இங்கே இருக்க நானே தான் Take it easy. Take it easy. ஏய் இது போர்ட்டியா அது வெளியே இருக்கும் அந்த இதுக்கு
வெளியே போனது வெளியே வரும். எப்படியா போனோம் இந்த சைடா? ஓ பின்னாடி இருப்பான்ல அவன். பின்னாடி எங்க இருப்பான்? இதுதான் நினைப்பாங்க. Ooh, he really is there! ஓகே So, you really are here, Neverland. Paimon didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. அப்படியே தண்ணிலாம் இருந்துச்சு. Whoa. So that's what happened? Fossilor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power Yes. to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Yeah, and in a manner of speaking, Fossilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too! It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan, I presume. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. Wow. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. The Captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Okay. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Yeah, about that. Risley said Furina has already left. What's that all about?
Ah, Lady Furina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Okay, அவ்வளவுதான்யா. Hang on a sec. Paimon's still got a question about Gnosis. Yeah. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Childhood nostalgia. நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணா Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? Okay. What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Descender. Yeah. I've never heard of any such thing. இவனுக்கு எப்படி தெரியும் Descender பத்தி? According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since.
so most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts. Okay. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then? Child. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. December. Ni 4 kilometers. I guess that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the Traveler to the dead third descender and all. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. Alright. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god. And she suffered through all those years as a... I suppose that would be the mystery of a god's will. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Okay, then suppose content was complete, yeah. Content was only charge. Constellation of the
ம் இப்போ நாட்டம் ஃபஸ்ட்டு தான். இது என்னது ஆர்கான் ஃபஸ்ட்டு? இது என்னதுயா? Whoa! Check out those colorful pictures on the walls! We've got to be on the right track. I'm sorry, Kachina. I know it's not right for us to go back on our word like this, but Kempoa and I have to do well during this pilgrimage. You can't seem to find other people to join our team, and we don't have time to sit around and wait. But if you two leave, I'll be the only one left. We really are sorry, but you still have plenty of chances. You're young, and you bear an ancient name on top of that. We're just ordinary tribal warriors with years of battle under our belt and no glory to show for it. Not to mention the physical toll of all that fighting. We're no longer in our prime. We barely had a chance last time, remember? We can't expect a better result with even fewer people. Pilgrimage registration closes tonight. This is our last chance to switch teams. Well, alright. I guess it is what it is. I just wish I was stronger. I'm nothing compared to the other ancient name bearers. But never mind. Guess this is just par for the course as Uthabiti, huh? I'm sure I'll figure something out. Well, if we do well this time, there's still a spot for you at the victory feast. Yeah, even though we're not participating in the competition together, we're still friends, aren't we? Of course. Anyway, you guys should get going before it's too late. Go form a really strong team, okay? Guess I'll have to wait until the next pilgrimage. Looks like that little girl over there was just abandoned. Wonder what happened. Oh, she looks so sad, too. Huh? Oh, gosh, I'm fine. Don't worry about me. Wait, I haven't seen you around the tribe before. Are you travelers? Yep, we just got to Natland. Oh, welcome, welcome! I'm Kachina, Uthabiti Kachina. Oh, that's something we call an ancient name.
It's a tradition we have here in Natlan, although it's kind of complicated to explain. You can think of it like a title for now. If you're here for the pilgrimage of the return of the sacred flame, you'll find out what they mean soon enough. So, this pilgrimage, is that what you were discussing earlier? Oh, yeah! It's a competition we hold every so often, where everyone competes to try and get the highest ranking. The competition receives tons of attention, so if you place highly, you're guaranteed instant acclaim, and you earn the right to take part in the Night Warden Wars. Basically, the winners become heroes, and that's pretty much everyone's goal around here. Sounds like a massive fighting tournament or something. Do you have to be in a team to participate? Well, due to the sheer number of participants, the pilgrimage is actually divided into 2 phases. Phase 1 is a team competition. Usually an ancient name-bearer serves as the team captain and leads their team in various battles around Natlan, with the goal of capturing Sacred Flame. Oh, and an ancient name-bearer is just someone with one of those titles I mentioned earlier. Someone like me. Once the team competition is over, the participants from the winning teams qualify to take part in individual one-on-one matches. Yeah, the skill seems pretty huge. Ancient name bearers lead the teams. That means you must be a team captain. Sure am. Although, I don't exactly have any team members anymore. The key to winning is in the strength of the team captain. That's what everyone says. But, the difference in strength between bearers can practically be night and day. So, their decision does make sense. I'd feel the same way if I were in their shoes. All ancient name bearers have to take part. It's our duty. So if no one wants to be on my team, then I'll just go it alone. At worst, I'm looking at a few extra scrapes and scratches. I'm not great at fighting, but I always manage to get back on my feet in no time. Psst, Traveler. Based on the direction of this conversation, Paimon thinks it might be time for us to do our thing. Yep, time for the next phase of our journey to start for real! What are you guys talking about? Amaya. That's a shock for you. Didn't mean to freak out on you. I just... how should I put this? I really appreciate the offer. That's so unbelievably generous of you. But only people from Natlan are allowed to take part in the pilgrimage. Oh, Paimon thought we could just join your team and fight our way to the top and then become heroes. It's alright. Really. I mean, no one's ever offered to join my team before. Really? We're all usually on good terms, but whenever pilgrimage registration rolls around, it feels like everyone starts avoiding me. They don't make eye contact or bring up the pilgrimage. It's like they're afraid I'll ask them to join my team. I probably don't even need to explain the reason. I'm too weak. It's pretty obvious there's nothing to gain from being on my team. That really doesn't matter to you? Oh, don't you worry. The Traveler's strong enough for the 3 of us. Gods, dragons, giant narwhals. She can give them all a run for their Mora. Oh, I get it. You were able to overlook my lack of strength because you're confident in your own skills. That's right. We always try to help people out during our travels. That's what makes a true adventurer. A true adventurer. You guys are really special. You know you're strong, but you don't take yourself too seriously. That's exactly the kind of person I want to become. You're planning on staying in Natlan for a little while, right? Mind if I try to learn from you while you're here?
Learn from us? Yeah, you know, like a disciple or a sidekick. You don't even have to teach me anything. I'll just observe. I promise I won't be in the way. Besides, I can take you to see the sights and introduce you to Natlin in the meantime. What do you think, Traveler? Seems like she really looks up to you. Oh, right! Didn't those people from earlier say the registration period was about to end? You don't need to focus on finding new teammates? Don't worry about it. I wouldn't be able to manage it this close to the deadline anyway. I lose all the time. I'm used to it. Everyone around me is used to it. So it's fine. No one expects anything out of me. But if I manage to learn a thing or two from you, I might just pull off a win next time. Okay. All right. Thank you! Who would have thought I'd get the chance to meet such impressive adventurers? Let's Today must go. be my lucky day! Well, come with me, you two. I'll show you where I grew up and introduce you to our tribe, the Children of Echoes. எப்பயா மூவிக்கு அப்டேட் பண்ண போறோம்? ஓ, ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சது கேரக்டர் வந்துருமா? டிசிட். ஓகே. எத்தனை வருஷம் போக முடியுமா? ஒரு நிமிஷம். A whole lot easier with a few different identities to choose from. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and அடே என்னடா பிட்டேட்டுக்கு 400 கேவில போயிருக்கான். சீரியஸ் என்னடா ஆச்சு? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? போர்டு ஃபியூஸ் ஆகும். ஏய் சத்தம் பிட்டேட்டே வரலையா? ஒன்னவே பேஸ் கூட வர மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்றேன்? பாத்துமா. திடீர்னு நெட்டே